Welcome to BSc Main Physics, Semester 6, Paper 1, Solid State Physics. And this is class number S33, Hall Effect. Hall Effect is a topic of discussion today, BSc Main Physics, Semester 1, Semester 6, Paper 1, Unit 2, Conduction Metals. Today the topic is Hall Effect. What is the meaning of Hall Effect? What we understand by saying Hall Effect? You see Hall Effect. If a conductor is placed in a magnetic field such that the direction of current is at a right angle to the magnetic field, a voltage is developed across the conductor in a direction perpendicular to both the current and the field. This phenomenon is called Hall effect, and it was first observed in 1879 by G.H. Hall. You look. If a conductor is placed in a magnetic field such that the direction of current is at right angle to the magnetic field, a voltage is developed across the conductor in a direction perpendicular to both the current and the field. This phenomenon is called Hall effect, and it was first observed in 1879 by G.H. Hall. അപ്പോൾ ഒരു കോപ്പർ കണ്ടക്ടർ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡയറക്ഷൻ പെർപെൻഡിക്കുലറാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്കിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ഈ കറണ്ടിനും അതുപോലെ തന്നെ ഫീൽഡിന് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് ദിശയിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ആ വോൾട്ടേജിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഹാൾ വോൾട്ടേജ്. ഇത് 1879 G.H. ഹാൾ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഈ ഹാൾ എഫക്റ്റ്. ഇഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സച്ച് ദാറ്റ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറന്റ് ഈസ് അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ടു ദി ഫീൽഡ്, എ വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് അക്രോസ് ദി കണ്ടക്ടർ ഇൻ എ ഡയറക്ഷൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ബോത്ത് ദ കറന്റ് ആൻഡ് ദ ഫീൽഡ്. അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പടങ്ങി നോക്കിയാൽ മതി, ഈ ഒരു ചിത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ഇതൊരു ഹാൾ എഫക്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ചിത്രമാണ്. ഇവിടെ നോക്കുക, ഒരു കണ്ടക്ടർ, അതൊരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ വരച്ചിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടക്ടറാണ്. റെക്റ്റാങ്കുലർ കണ്ടക്ടറായിട്ട് വരച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഫീൽഡ് റൈറ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് റൈറ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ വോൾട്ടേജ് മൂലം, ഹാൾ വോൾട്ടേജ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ്. കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ജെ. അപ്പോൾ കറണ്ടിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട്, കൺവെൻഷണൽ കറണ്ടിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടാണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഇലക്ട്രോൺസ് പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആരോ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മേപ്പോട്ട് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് ഇസഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു മാഗ് ഫീൽഡ് കൊടുക്കും. ബി ഇസഡ്. ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഡി ആണ്, തിക്നെസ് എച്ച് ആണ്, തിക്നെസ്. അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് പോകുമ്പോൾ, ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ താഴെ മുകളിലുമായിട്ട്, ഈ ടോപ്പിലും ബോട്ടമിലുമായിട്ട് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീൽഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. താഴെ മുകളിലായിട്ടൊരു വോൾട്ടേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ആ വോൾട്ടേജിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഹാൾ വോൾട്ടേജ്. അപ്പോൾ കണ്ടക്ടർ നോക്കുക, ആ കണ്ടക്ടറിനെ നമ്മൾ ഇസഡ് എക്സും വൈ ഇസഡ് ഡയറക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇസഡ് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനെ ബി ഇസഡ് എന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ജെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഫീൽഡ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹാൾ വോൾട്ടേജ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ്. അപ്പോൾ കറണ്ട് ഒഴുകുന്നുണ്ട്. ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോയ്ക്ക് കാരണമുണ്ടല്ലോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, അത് നമ്മളിങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ താഴെ മുകളിലും ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വോൾട്ടേജ് ആ താഴെ മുകളിലുമായിട്ട് പിന്നെ ടോപ്പ് ബോട്ടം സർഫസ് തമ്മിലൊരു വോൾട്ടേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും, ഒരു പി ഡി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാൾ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ കണ്ടക്ടർ, അതിന് തിക്നെസ് ഹൈറ്റ് ഡി, തിക്നെസ് എച്ച് ഒക്കെ മാർക്കുന്നുണ്ട്. സോ യു സി എ കണ്ടക്ടർ ഇൻ വിച്ച് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്സ് ആർ ഷോൺ. ഇലക്ട്രോൺ travels in this direction. When the magnetic field is applied, the electron deflect downwards. Negative charge will accumulate at the bottom surface. Positive charges will accumulate on the top surface. Opposite of negative charge. Then a field is created, or a potential is created, and that potential is called Hall potential or Hall voltage. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിനോമിനൽ ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആ വോൾട്ടേജിനെ, അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജിനെ ഹാൾ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയും. എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഹാൾ വോൾട്ടേജ് ഡെറിവേഷനാണ്.
ഹാൾ വോൾട്ടേജ് ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ചിത്രമാണ്. ആ ചിത്രം നമ്മൾ കണ്ടു. ആ ചിത്രം വരയ്ക്കണം. അപ്പോൾ ആ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പോവുകയാണ്. ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് ഹാൾ വോൾട്ടേജ് ഹാൾ വോൾട്ടേജ് V is equal to IBZ by NEH. ഹാൾ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് IBZ by NEH. I എന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ട്. ആ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി J ഉണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് ഉണ്ടാകുമല്ലോ. BZ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫീൽഡ്, കറണ്ട് ഫ്ലോയ്ക്കെതിരെ പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റിയാണ്. നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ. ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജ് H അതിൻ്റെ തിക്നെസ്സാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. മേപ്പോട്ടുകൾ D ആണ്, H തിക്നെസ്സാണ്. ആ പടം ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ നോക്കുക. ആ D മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ്, H മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ്. H ഹൈറ്റ് പോലെയോടെ കാണിച്ചതാണ്. ആ D എന്ന് പറഞ്ഞാൽ H ആ ഇസഡ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള കണ്ടക്ടറിൻ്റെ തിക്നെസ്സാണ്. പിന്നെ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി J, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് E. പിന്നെ ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുന്നത് BZ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഇസഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ്. ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ഓപ്പോസിറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എഫക്റ്റ് മൂലമാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് താഴോട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചു താഴോട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇതിന് കൗണ്ടറായിട്ട് മുകളിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാകും. ആ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് തമ്മിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. അതിനാണ് ഹാൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്. കൺസിഡർ എ സെക്ഷൻ ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ. ലെറ്റ് ഇ ബി ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈഡ്. ഇപ്പോൾ കറണ്ട് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കണം. കറണ്ട് ഉണ്ടാകാൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കണം. അത് ഹാൾ വോൾട്ടേജുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുള്ള ഫീൽഡല്ല. Consider the section of a conductor, let it be E be the electric field. When we apply electric field, there is a current I and current density J. When we apply electric field, there is a current in the conductor I and a current density J, and a current density J we write as I by A. Now we look. ഇനി magnetic field apply ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറയുകയാണ്. A magnetic field BS is applied in the Z direction. Due to BZ, the electrons are deflected downwards. So there is surplus negative charge at the bottom of the conductor and positive charge at the top. This creates a voltage called Hall voltage. A magnetic field BZ is applied in the direction, Z direction. Due to BZ, the electrons are deflected downwards. So the surplus negative charge at the bottom of the there is surplus negative charge at the bottom of the conductor and the positive charge, equal number of positive charge at the top. This creates a voltage. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യും, ഒരു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും, കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടാകും. അന്നേരം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇതിൻ്റെ സാന്നിധ്യം BZ മൂലം ആ ഇലക്ട്രോൺ താഴോട്ട് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. പടത്തിൽ ആരോ നമ്മൾ കീഴ്പോട്ട് വളച്ചിട്ടുണ്ട്. മുകളിൽ ഇക്വലൻ്റ് നമ്പർ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാകും. ഈ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണല്ലോ, ഈ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഹാൾ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇത് ഹാൾ വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ലോറൻസ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഫോഴ്സ് ഓൺ ഇലക്ട്രോൺ ഡ്യൂ ടു കമ്പൈൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, അതാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഹാൾ വോൾട്ടേജ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ദി കമ്പൈൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സ്. അപ്പോൾ കമ്പൈൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ലോറൻസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫോഴ്സും ലോറൻസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സും ഉണ്ടായിട്ട് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി ടോട്ടൽ ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് F is equal to E into E plus V cross B എന്ന് പറയുന്നത്. Hall voltage is determined by Lorentz force in the combined electric and magnetic fields. Lorentz force is F is equal to E into E plus V cross B. Lorentz force കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ്. F is E into E plus V cross B. F is a force, E is the electronic charge, capital E is the electric field applied, V is the velocity of electrons, charge carriers, and B is the magnetic field. And here we take B as BZ, where V is the velocity of electron. Force in y direction. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ഇൻ y direction കാണാം. നമ്മൾ ഹാൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടോപ്പിലും ബോട്ടുമായിട്ട് വരുന്നത് പറഞ്ഞു.
അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഫോഴ്സിന് വൈ ഡയറക്ഷൻ കാണും. ഫോഴ്സിന് വൈ ഡയറക്ഷൻ ആ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 കമ്പോണൻസ് വൈ കമ്പോണൻസ് എഴുതിയാൽ മതി. വൈ കമ്പോണൻറ്റ് എഴുതിയാൽ മതി. എഫ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ. ആ ഫീൽഡിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് ഇ വൈ, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കമ്പോണൻറ്റ് ഇ വൈ, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കമ്പോണൻറ്റ് അതിൽ ആ വി ക്രോസ് ബിയുടെ കമ്പോണൻറ്റ് വി ക്രോസ് ബി വൈ, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. ഈ വി ക്രോസ് ബി ഇൻ വൈ ഡയറക്ഷൻ അത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ. വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് വി ക്രോസ് ബി സെപ്പറേറ്റ്ലി. അത് എങ്ങനെ കണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കുക. വി ക്രോസ് ബി വൈ, വി ക്രോസ് ബി വൈ, ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഡയറക്ഷൻ, ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ആസ് follows. We know v cross b, the vector multiplication, you know, a cross b. In that manner, v cross b is equal to ijk determinant vx vy vz bx by bz. On expansion we get I into v by bz minus vz by plus j. Here it is taken plus j, so that the correction you have to apply there. Plus j into vz bx minus vx bz plus k into vx by minus v by bx. So if you take the y component of v cross b, we get the middle term, the middle j term, that is the y component. And that term we rewrite. What is the j term? vz bx minus vx bz. That is v cross b y. So v cross b y, that j component is taken, we get v cross b y is equal to vz bx minus vx bz. But you remember, we apply field only in z direction. There is no magnetic field in x direction. So we take vx is 0. We apply magnetic field bz, that is in z direction. So the x component field is 0. So the above equation becomes v cross b y equal to minus bx into bz, because the first term in the RHS is 0. Put in 2. അത് മുകളിൽ വീണ്ടും കൊടുക്കുക. എഫ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻറ്റു ഇ വൈ മൈനസ് വി എക്സ് ബി സെറ്റ്. ആൻഡ് യു റിമെമ്പർ, these electrons at the bottom and the positive charge at the top accumulate and the force is balanced. There is no net force. Therefore, Fy is equal to 0. That is a step here written. When the downward force is balanced by upward force, downward force upward force balance ചെയ്യുമ്പോൾ force balance. When the downward force is balanced by upward force, Fy is equal to 0. So the above equation we write 0 is E into Ey minus Vx bz. That is divided by E, we get Ey minus Vx bz is 0. Take Vx bz to right side. Ey is equal to Vx bz. That is Vx we can call as v, because that is velocity only in one direction, x direction. So we take as v. So Ey is v into bz. And you know the drift velocity equation, drift velocity for electron equation, you know, v is equal to I by NEA. And that value we put in the above equation, we get Ey is equal to I by NEA bz. And you know, area of the conductor is d into h. D height, h is thickness, d into h. So that we write in the place of A, Ey is equal to I by NE d into h, d into h into bz. And this is electric field Ey due to Hall effect. And but the voltage is, but the field is, intensity is V by D, voltage by distance. This is capital V. You remember, the voltage we write as capital V, the Hall voltage we write as capital V, and the drift velocity we write as small v. So here Ey is V by capital V by D, where capital V is the Hall voltage. In the place of Ey, we can write V by D, voltage by D. V by D is I bz by NE dh. Cancel D from either side. That is the D vertical. So V is equal to I bz by NEH. This is question number 4.
And this voltage is called Hall voltage. ഈ വോൾട്ടേജിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാൾ വോൾട്ടേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Now we see there's a coefficient known as Hall coefficient. Hall coefficient we write as Rh. We have Hall voltage V is equal to IBZ by NEH. And this NE we write as V is equal to 1 by NE into IBZ by H. Put 1 by N is RH. Put 1 by N is RH. Then RH is called the Hall coefficient. That is V is equal to RH into IBZ by H. RH is equal to 1 by N is called Hall coefficient. The Hall voltage V is equal to RH into IBZ by H. RH is 1 by NE is called Hall coefficient. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഫോർമുലയിൽ വരുന്നത് ഇക്വേഷൻ നോക്കുക, എച്ച് ആണ് വരുന്നത്, ഡി അല്ല വരുന്നത്. അത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കണം. ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ഡിയും തരും എച്ചും തരും. ഡി എന്നുള്ള ഹൈറ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എച്ച് എന്നുള്ളത് ഉള്ളിലേക്ക് തിക്നെസ് ആയിട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ എച്ച് തരുമ്പോൾ അത് ആ എച്ച് തന്നെ എടുക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. ആ ടോപ്പും ബോട്ടമായിട്ടുള്ള അകലല്ല, ആ ഉള്ളിലേക്കുള്ള ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള ദൂരം എച്ചാണ് അളക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഈ ഫോർമുലയിൽ വരുന്നത്. ഡി വരുന്നില്ല, ഡി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും എന്ന് ഓർക്കണം. അപ്പോൾ അതിനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹാൾ എഫക്റ്റ്, ഡിറൈവ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഹാൾ വോൾട്ടേജ്, വാട്ട് ഈസ് ഹാൾ കോഎഫിഷ്യന്റ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു എസ് ലോങ് ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. സോ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് an essay type question can be asked in the examination. If the question is explain Hall effect, derive an expression for Hall voltage, what is Hall coefficient. In the next class we study application of Hall effect and related problems. There are 1 or 2-3 problems and also the application of Hall effect that we study in the next class. That is all. Thank you very much.